Na mtazamaji, natumai juma lako limekuendea vyema wewe pamoja na jamaa zako. Jongea mpenzi mtazamaji, tuweze kuambizana aliyojiri juma ya leo kwenye Dira ya Hope TV ukiwa nami Dickens Luvanda. Tuanze na taarifa ya kwanza ambapo Japhet Koome mtazamaji sasa ndiye Inspector Jenerali mpya wa polisi nchini baada ya kuapishwa Ijumaa asubuhi katika hafla iliyoongozwa naye Jaji Mkuu Martha Koome katika majengo ya mahakama ya upeo. Haya yanajiri baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha kuteuliwa kwake katika wadhifa huo ili kumrithi Hilary Mutyambai ambaye alijiuzulu miezi michache tu kabla ya muhula wake wa kustaafu pindi tu Rais William Ruto alipoapishwa na kuchukua madaraka kama rais wa tano. Ripota wa Dira Grace Ahati anatufungulia jamvi la Dira Hope TV na taarifa hii ya Koome kuchukua usukani. Koome amechukua nafasi ya aliyekuwa Inspector Jenerali wa polisi Hilary Mutyambai aliyejiuzulu kwa misingi ya afya. Akizungumza baada ya kuapishwa kwake wakati ambapo visa vya ukosefu wa usalama vimeendelea kuripotiwa nchini, Koome ametoa onyo kali kwa wahalifu kuwa chuma chao kimotoni. Hawa kora wako kule nje wanafikiria watatishia maisha ya wananchi. That will not happen. Mkora ambaye anafikiria atatembea na kisu huko nje, anadunga mwananchi na kisu kwa kisu. Mkora ako na bunduki, utafanya mwananchi mtukufu aumie. That will not happen. Koome ambaye anakuwa Inspector Jenerali wa 4 wa polisi chini ya katiba ya mwaka wa 2010 anachukua nafasi iliyoachwa wazi na Mutyambai ambaye yuko katika likizo akisubiri kustaafu. Kwa hivyo tunaambia wakora, uko kule kwa estate, unasumbua wananchi kwa kudunga hao visu, kupiga watu risasi. It will not happen under my watch. I will have slept on the job. Wale kule wanaiba ng'ombe. Actually, it is livestock rustling. It is not cattle rustling. A lot of property destroyed. Wananchi wanakufa, maofisa wanakufa. Our strategy now is to target the lawns. We are calling them livestock lawns. Kwa upande wake, Jaji Mkuu Martha Koome amemtaka kuhakikisha kuwa huduma ya polisi nchini inazingatia sheria katika utendakazi wake. Koome vile amezungumzia kuongezeka kwa visa vya maafisa wa polisi kukiuka haki za wananchi, jambo ambalo amesema kuwa linaashiria matumizi mabaya ya mamlaka. Huku haya yakijiri, Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amempongeza Koome kwa kuapishwa kwake na kusema kuwa atashirikiana naye katika kusuluhisha hali ya usalama katika kaunti yake. Vile baadhi ya Wakenya wametoa maoni na matarajio yao kuhusu hali ya usalama nchini, haswa wakati huu ambapo taifa limepata mkuu mpya wa polisi. Huyu inspector ambaye ameapishwa leo, tunaomba azingatie haki na usawa itendeke kwa sisi madereva wa pikipiki. Hawa mapolisi waweze kufanya zao kazi yenye wameajiriwa na serikali. Waache kukazia mabodaboda wa pikipiki tu kwamba ni wezi. Wale wezi wanafanya hiyo mambo ya wizi wako na wanawatambua. Tunataka haki na ukweli itendeke kwa sababu wengi wetu ambao wa bodaboda, madereva, hasa madereva kama sisi sio wezi. Kuna wale ambao ni wezi na ambao wanalinganishwa na sisi na wanapolisi wanawatambua wao wenyewe kwa wenyewe. So wanavaa wachukuliwa hatua kwa vile inawezekana. Kwa sababu tunaona hii kazi yetu mahali tunaelekea sio mahali vizuri. Ni vizuri kama vijana wetu wangeweza kupata kazi because vitu zingine unaona inafanyika maybe because of lack of jobs na wanaingia kwa uhalifu. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mie ni Grace Ahati. Naam, jopo kazi la wanachama 42 ambalo lilichaguliwa na Rais William Ruto Septemba 30 ili kutathmini mtaala wa CBC kwa miezi 6. Ijumaa hii limekongamana katika Chuo Kikuu cha Nairobi kwa minajili ya kukusanya maoni ya wananchi kuhusu mtaala huo wa CBC. Jopo kazi hilo linalonuia kuzuru kaunti 47 kufikia sasa limezuru kaunti 37 na lilianza safari yake tarehe 1 Novemba mwaka huu.
Jopo kazi la watu 42 ambalo lilichaguliwa na Rais William Ruto ili kufanya uchunguzi na kuboresha sekta ya elimu hasa mtaala wa CBC sasa limekongamana hapa Chuo Kikuu cha Nairobi ili kuzungumza masuala hayo. Mwenyekiti wa jopo kazi la mtaala wa CBC Profesa Rafael Munavu amewahakikishia Wakenya kuwa maoni yaliyokusanywa kutoka kwa kaunti takriban 37 yatapewa kipaumbele ili kuhakikisha wazazi, wanafunzi na jamii kwa jumla inanufaika na mtaala wa CBC. We have been compiling these suggestions and these proposals, and we are going to discuss. We are going to consider all of them by early next week so that we can come up with full recommendations at least on the issues that the public has raised. Munavu aidha amewahimiza wazazi kuwekeza katika elimu kwani asilimia inayowekezwa na serikali katika sekta hiyo haiwezi kukimu mahitaji ya wanafunzi. Obviously, the commitment of the government must be prominent. But let me also indicate to you that it's not only the government that should invest in education, it is all of us. Masharia Mugwe ambaye ni katibu wa chama cha walimu nchini NAT katika tawi la Nairobi ameiomba serikali kuajiri walimu zaidi ambao wamebobea kwenye mtaala wa CBC kwa manufaa ya wanafunzi. Another issue which is of very much concern, especially the teachers, on deployment. And we are happy it is one of the area we have to look, deployment of the teachers. One, we need more teachers to be employed. That is a fact. Ameitaka pia serikali kusitisha ufadhili wa wanafunzi wasomao shule za kibinafsi kwani sekta hizo zinatumiwa kutega uchumi. As a union we are saying public money should never be used to finance people in private entities. Those are a private entrepreneurship for making profit. It should be done. Kulingana na mwanachama wa muungano wa wazazi wenye watoto walemavu David Karani, mtaala wa CBC umetupilia mbali maslahi ya wanafunzi walemavu hasa ambao wanahitaji muda zaidi kufanya mtihani. We have children with autism, we have children with Down syndrome and those kind of problems that are not addressed in this whole curriculum. Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mweka hazina wa Upbet amepinga haja ya wanafunzi watakaojiunga na sekondari ya chini kusoma shule za bweni kwa madai ya kuwa gharama kwa wazazi. We are saying no to our small children graduating from grade 6 to grade 7. They should not go to boarding schools. They have actually to be in continuation of the schools that they have been learning. Kamati ya kutathmini ubora wa CBC inatarajia kuwasilisha ripoti kamili kwa Rais William Ruto baada ya kukamilisha uchaguzi wake. Nikiripotia Dira ya Hope TV, mimi ni Pendo Karima. Na mtazamaji, tukiachana na haya CBC ni kwamba kituo cha redio cha Hope FM na Hope TV leo vimekuwa mwenyeji wa mwimbaji wa nyimbo za Injili anayetokea nchini DRC Congo, Dira Lukalu ambaye wakaa Marekani na familia yake aliwasili jijini Nairobi juma hili kushiriki tamasha la kueneza Injili ya Mwenyezi Mungu almaarufu Yada Festival Jumapili hii Novemba 13 katika kanisa la Nairobi Baptist. Wimbo huu wa Mungu wa maajabu ni mojawapo ya nyimbo za Injili zinazovuma ambazo amewahi kutoa mwimbaji huyu maarufu anaeneza Injili ya wokovu kupitia ushairi wa uimbaji. Dira Lukalu Kaseba, mwimbaji wa nyimbo za Injili anayetokea nchini DRC Congo, amekuwa mgeni kwenye kipindi cha Praise Junction kwa kituo cha redio cha Hope FM, kipindi ambacho kiliongozwa naye na Nahodha Grace Kirwaye Mutiso na kisha kupeperushwa moja kwa moja katika runinga ya Hope TV. I am the last born of 4 children. I only have big brothers. I'm the only girl. But I'm not spoiled, don't worry. I want to say that is girl. I am not spoiled at all. Yeah. And I want to tell a listener today that you are your own prophet. You don't wait for a prophet to come and prophesy over your life, over your destiny, over your children, over your marriage, or over your home. And I wrote, We Testify. I was going through tough times. And I said, you know what? I'm going to testify before I get the testimony.
Mwanamuziki huyu amekuwa akifurahia maisha ya huduma yake ya uimbaji kutokana na mafanikio makubwa ambayo anaendelea kupata yeye pamoja na anaofanya kazi nao, akiimba nyimbo za Injili kwa kutumia lugha ya Kiingereza, Kiswahili na Kifaransa. You're the only one that God can give the strength to go through what you're going through. Probably if you go through what I went through, you'll die. If I go through what you're going through, I'll probably die. So God gives his, the greatest battles to his strongest soldiers. Dira Lukalu amekuwa ni sehemu ya record label inayofahamika kwa jina la Maajabu Gospel, ambayo ilifunguliwa Oktoba 2021 Kinshasa, yeye na mumeo wakiwa waanzilishi. Kampuni hiyo ya kurekodi muziki ina pia wasanii mbalimbali wa kueneza Injili ya ukombozi, wokovu na kuishi katika njia na mienendo ya kumpendeza na kumtukuza Mwenyezi Mungu. How do you write your music? What inspires you in writing your songs? Good question. I get through my songs. I get my songs through dreams. I can dream a melody, and I wake up. I remember right in the beginning of my marriage, I would wake up and I would record. I'm going, wah, 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 wah. And my husband would wake up. Who are you talking to? Yes. And Sister Grace, it's been a hustle, and finally my husband understands that I do get songs in my dream. What is it that you love to do the most? If you love to do your hair, if you love to braid hair, that's your ministry. It's not always about the mic. It's not always about being on stage. You can literally find your calling behind the scene. You can find your calling in sweeping the church. Maybe God blessed your hand to cook. Ministry is not always about mic. You don't have to pray to be like me while you have no voice. Lukalu anabaini kwamba Injili imekuwa nguzo muhimu kwake pamoja na familia yake, yeye pamoja na mumewe na mwanao. Dira ndiye mgeni mashuhuri katika tamasha la Yada Fest ambalo linawaleta pamoja waimbaji wengine na wahudumu wa Injili. Cha msingi au kauli mbiu ya tamasha hilo ikiwa ni kumtukuza na kumsifu Mwenyezi Mungu bila mipaka. Kituo cha Hope FM ni mshirika katika tamasha hilo. I am here on the invitation of Sister Marcelina, and I'm so honored. This is the first time for me to come to Kenya. And I was in Tanzania, I was in all these countries around Kenya, but never been in this country, and what an honor. I mean, Yada Fest is a beautiful, powerful and life-changing event. Kenya, join me at this amazing event with my sister Marcelina. It's going to be powerful. Dickens, Luvanda, Dira, Help TV. Na mtazamaji, kila laheri kwa wote watakaohudhuria tamasha hilo la Yada Festival Jumapili ya tarehe 13 mwezi huu wa Novemba. Jumla ya Wakenya milioni 5.1 sasa wako katika hatari ya kuangamia kutokana na makali ya njaa. Haya ni kwa mujibu wa shirika la kitaifa la Msalaba Mwekundu, idadi hii ikiongezeka kutoka milioni 4.3. Mwenyekiti wa shirika hilo Daktari Asha Mohamed alibaini haya wakati wa hafla ya kuzindua shehena ya vyakula vitakavyosambazwa katika zaidi ya shule 150 ili kutumika na zaidi ya wanafunzi 1150 katika kaunti za Meru, Garissa, Marsabit, Tana River, Samburu, Makueni, Kajiado, Nyeri na Machakos, wakati wa mitihani ya kitaifa itakayoanza mwishoni mwa mwezi huu wa Novemba mpaka mwezi kesho wa Disemba. Shirika la Kenya Red Cross limeshirikiana na muungano wa wasagaji nafaka ili kufanikisha mradi huo wa kutuliza njaa miongoni mwa wanafunzi wakati huu wa baa la njaa. I really want to thank CMA for coming out in a very, very big way. I think 150 schools with just one flag off is something that we must commend them. Apart from the flag, they are also going to add some beans also. And this, I think, will really be important to ensure that they stay in school. Ladies and gentlemen, we have decided to feed learners, especially over the examination period, because we will appreciate that adequate nourishment has a positive effect on performance. Under this program, our members will work with the Kenya Red Cross Society to ensure that the flour distributions get to the intended beneficiaries in a seamless and transparent. Rais William Ruto amehimiza miradi ya pesa za uzeni ziwekezwe na serikali ili kukuza maendeleo ya miundombinu nchini. Akizungumza alipokutana na
na wadhamini na wasimamizi wa pesa za uzeeni jijini Nairobi, Ruto alisema hii itasaidia serikali kupunguza ukopaji wa kitaifa kutoka kwa washirika wao wa maendeleo. Rais Ruto vilevile alitoa hakikisho kwamba atashirikiana na miradi za pesa za uzeeni kuhakikisha kuwa wana mfumo mzuri wa kuhamasisha wawekezaji wa humu nchini. Lakini mimi nataka niwaombe, hii pesa yenu tusitumie kusukuma hii nchi iende kwa madeni. Tutumie kutengeneza nchi ambayo iko na infrastructure ambayo itafaidi Wakenya wote. Kama ni barabara, ifaidi Wakenya wote. Kama ni manyumba, we already have 6.5 million people living in slums. I was in Kibra to begin to progress the slum upgrading project, where we are building the next 5,000 houses, and then we'll do another 5,000. God willing, by the end of my term, I want Kibra to be a real estate, not a slum. We're going to succeed if you guys agree to work with us. Because you are the people who make the decisions on the other side. And I am the person who makes the decision on this side. We can finish this meeting here. Sindio? Hakuna haja ya kwenda tena kuongea sijui wapi nini. Na mtazamaji, msako wa 2014 dhidi ya maafisa wakuu katika idara ya mahakama umempa kibarua kigumu aliyekuwa mkurugenzi wa fedha katika taasisi hiyo Benedict Abonyo alipowasili mbele ya bunge la kaunti ya Siaya kusailiwa baada ya kuteuliwa na gavana James Orengo kama waziri. Abonyo pamoja na seneta wa Sinigishu Gladys Boscholei ambaye alikuwa msajili wa idara ya mahakama kipindi hicho alipigwa kalamu na tume ya huduma za mahakama JSC kufuatia sakata ya ufujaji pesa za idara hiyo shilingi bilioni 2.2. Akiwa mbele ya spika George Okode, alijitetea na kusema hakuhusika katika sakata hiyo, kwani kesi hiyo iko mahakamani kupinga yeye kuhusishwa na kisa hicho. Do you really believe that a public officer is responsible to make good of the loss that has occurred while he is in office? And if so, these monies that were lost and have been found by even Parliament, because then our Parliament, national Parliament, operate like a high court. We have those powers constitutionally. So that is a high court which has found you to have contravened the law. Have you made good of this? I was the complainant in the first charge. I was only charged because my password had been used. And indeed, one of the things that occurred is that the JSC had told the investigating officer not to charge the staff before investigations were over. Those are the minutes of the JSC to that effect. We were charged before the investigations were over. That is why I did a forensic audit. Okay? Now, my forensic audit and the one for the DCI found that there was malware. So our passwords were harvested. In fact, and I will submit to you the details, the malware was so active that it was picking every keystroke and screenshots every 3 seconds. They had all my passwords, even when I changed from 2013 June all the way to September. Naam, baada ya taarifa hiyo mpenzi mtazamaji, tuelekee mapumziko mafupi. Tukirejea nitakuletea zaidi ikiwemo makala maalum. Ensuring good health and promoting well-being of all people is important in building a prosperous society. On Health Check, you get informed and empowered on various medical conditions, their treatment and preventive measures. When you ignore gum disease, then the same tooth will start to appear slightly longer. You also get your health question answered live by our doctors in studio. The medication she's receiving is for the nostrils. This child should be feeding enough to gain weight. And you do a little bit of exercise. It even helps with the breast milk. If you feel like you have an instinct that things aren't quite where they should be for your child,
the onus is on you to seek an evaluation. This is to help you make best choices about your health and your well-being. Stay tuned for brand new episodes of Health Check with me, Grace Mutiso, every Tuesday on Hope TV. Look and live. Naam, karibu tena. Kenya imepiga hatua dhidi ya kupambana na janga la ukimwi. Kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto na wanawake katika mataifa yanayoendelea ambalo lajulikana kama UNICEF, idadi ya watoto wanaoishi na HIV nchini Kenya imepungua kwa kiasi kikubwa kutoka 180,000 mwaka wa 2010 hadi 111,500 mwaka wa 2020. Hata hivyo, Homa Bay imeripotiwa kuwa mojawapo ya kaunti zilizo na Wakenya walioathiriwa zaidi na virusi hivyo vya ukimwi, ambavyo basi wengi wakiwa ni vijana wakati ya umri wa miaka 15 mpaka 24. Mwanahabari wetu Doli Mwirigi alitembelea kaunti hiyo alipopata fursa ya kutangamana na baadhi ya vijana hao walioelezea safari yao ya kupambana na virusi vya HIV. Ukosefu wa usawa wa jinsia, ugumu wa kupata huduma na umaskini vimeripotiwa kuchangia kiwango kikubwa cha mimba za mapema na virusi vya ukimwi. Kaunti ya Homa Bay ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika zaidi na janga la ukimwi. Karibu robo ya wakazi wa kaunti hiyo wanaishi na HIV kulingana na data kutoka kwa Baraza la Kitaifa la Kuzuia Maambukizi ya Ukimwi NACC. Takriban watu 10,600 hupimwa kuwa na HIV kila mwaka na zaidi ya watu 3,300 hufa kwa sababu zinazohusiana na ukimwi kila mwaka. Ingawa Kenya imepata mafanikio makubwa katika vita dhidi ya ukimwi, kiwango cha vijana kuambukizwa HIV kinaendelea kuongezeka. Hii inatishia vizazi vya kesho, kwani watoto wengi sasa wanaishi na HIV wakiwa wameambukizwa wakati wanapozaliwa. Katika kijiji cha Sofia, eneo bunge la Homa Bay mjini, tunakutana na Mary, sio jina lake halisi. Mary ni miongoni mwa mamia ya vijana kaunti ya Homa Bay ambao walipata virusi muda mfupi baada ya kuzaliwa. Amekuwa akiishi na HIV kwa miaka 17 sasa. I was born with HIV and AIDS, and I realized it at the age of 12 when my mom used to give me drugs, and I would be like, "Isn't it dawa za nini?" And she would tell me, "Isn't it dawa zenye ukichukua utakuwa sawa." But due to curiosity, each and every time I would persist. And one day she decided to sit me down, and she told me that there is this disease called HIV, and I have it. Kwa usaidizi wa familia yake, Mary amekubali hali yake ya afya. Nilipata kwa already nilishasikia HIV in class 6. So aliniongelesha, and then I was like, you know, with that mentality of there was this in class 5, there was this book that had this writing that AIDS is a killer disease. So when I was told that I was HIV positive and I had the AIDS virus within me, I was like, oh, so I'm going to die. And my mom was like, no, you're not going to die, because there are drugs that when you take, you'll be okay. Alijikubali baada ya kupatana na rafikia wa kike ambaye pia ameathirika, hili likimpa motisha kwamba sio yeye pekee ambaye anaugua virusi hivyo, na kwa hivyo hakuna haja ya kukata tamaa. I never wanted to tell anybody that I was HIV positive. So taking drugs became a problem. Stigmatization chipped in. I discriminated myself from my friends. And it reached a point that my viral load had shot, because I was not taking drugs, because
I felt like I was not worthy of living. I felt like maybe there was a thing that I did, that's why I contracted the disease. My mom tried convincing me, my brothers, my father, but it was not working. I was talking to different counselors, but it was not working because I was so much hellbound that I was HIV positive, I'm cursed, and I'm going to die. But I came across a friend who, she spoke to me, and then later on she revealed to me that she was also HIV positive. Nilishtuka, because she was very healthy. She told me that being HIV positive, it's not a curse, it's something normal. And if I accept myself, I'll be okay. And then there was this energy that chipped within me, and I was like, I want to be like her. So I started taking my medication and also considering my diet, because before that nilikuwa na starve myself. Sababu nilijua I was cursed. I felt like I should die. Yes. Tunakutana na Alex, sio jina lake halisi, pia kutoka kijiji hiki cha Sofia. Alex alipata virusi vya HIV akiwa kidato cha pili. Wakati huo alikuwa mwanafunzi katika shule kutwa iliyokuwa karibu na nyumbani. Lazima tulikuwa na mabeshte, tulienda sherehe. Then it was on a Friday night. So tukapata club. Tuka-agree tukaenda nyumbani. Then we had unprotected sex. Yeah. So after that, I never saw the lady again actually. So nikarudi home. Monday niko shule kawaida, but then nikaanza after some weeks passed by, but ikaenda kuna like malaria, some headaches. Then nikaenda hosi, nikapimwa, hakuna malaria, nikapewa dawa. Then pia nikarudi nikiwa hadi kidogo. Then next time after some weeks tena ikarudi, but iko a bit serious. So nikaenda, then waka propose, okay, kama last time hakuna malaria, are you okay to kupima HIV test? Nikasema okay, you can do the test. Wakapima, and then wakaniuliza kama umepatwa na HIV, what will you do? How will you accept it? How reaction yako itakuwaje? Nikasema okay, na mimi najua first nilikuwa najua I'm not positive, I'm negative. So nikasema kama nimepatwa nita accept, nitachukua tu dawa, but hiyo nilikuwa naongea before upatikane naye. Bila ujuzi wa familia yake na marafiki, Alex anasema kuwa alimeza tembe za ARV kila siku. So hapo ndo sasa stress ikaingilia. Dawa, wakisema lazima nikuwe enroll kwa dawa, nianze tu like nianze immediately, kila kitu by system. So nilikuwa shocked, but sikuwa nataka waone ile reaction yangu that I'm shocked. Mimi nilikuwa na yule mtu, the silent person. Siongei mambo zangu na nyama zangu. Nikaanza kumeza dawa, but for the family wajui, my friends wajui, nimanyamazia. Sasa nilisema okay, mimi nitaanza kumeza dawa yangu saa 1 jioni. Nikimeza asubuhi, kwa parents wanajua hizo ni nini, unatafuta nini hapo sasa. So nilikuwa naichukua by saa 1:30 jioni after school. Then after 2 weeks wakaniambia ushaambia parents, nikamwambia bado. Alijua changamoto ya unyanyapaa inahusishwa na ugonjwa huu. Alex aliamua kutofichua hali yake kwa baadhi ya marafiki zake. To my friends, sijawaambia almost kila mtu sijawaambia. Juu saa zingine mnaweza kaa na beshte, then unaona tu reaction zao vile wanaongelea wengine. Wanasema sasa unajua yule anakunywa na HIV, hapo usiende nini, but sasa unaona ina create ile gap. Unapata sasa kama huyu ndiye anaongelea, sasa je, sembuse mimi
Alafu ndio sasa inaleta shida ingine. Katika kijiji cha Shauri Yako, takriban mita 800 kutoka kijiji cha Sofia, tunakutana naye Esther, pia sio jina lake halisi. It is so challenging if you have a child with HIV, when you want to disclose where and how he got it. It is very painful for a child to know he or she is positive, but you have to gather that courage to disclose the issue so that he can grow knowing he is positive. Esther ni mama mtoto miaka 9 na ambaye pia ameishi na virusi kwa miaka 11 sasa. Kufichua hali ya HIV kwa walioathirika kwa watoto sio jambo rahisi kwa wazazi wengi kutokana na unyanyapaa unaohusishwa na ugonjwa huo. Kule shuleni, Mary aliona vigumu kuweka hali yake kisiri, hasa baada ya wanafunzi kutaka kujua kutokana na kuendelea kutumia dawa kwa mara nyingi. When I joined Form 1 boarding, stigmatization chipped in. Because now, wengine walikuwa wanasema ule dema na mezanga dawa za color blue, and I'm like, I even thought that my best friend was going to support me, but she failed me because she was the one who said to the whole school that I'm taking drugs, and it seems like they are HIV and AIDS drugs. I felt bad, but I kept on taking the drugs. And then one day I went to a counselor at my school. He spoke to me. He even gave me a purpose of living. He told me that I could make it in life. And it's not about other people. It's about me. Watafiti kuhusu kuenea kwa HIV katika eneo la Homa Bay wametaja maskini, desturi za kitamaduni na ngono ili kupata samaki ziwani kuchangia sana na maambukizi ya virusi, kwa kaunti hiyo ikiwa pia ni sehemu kubwa ya mimba za utotoni. Homa Bay is still leading in the cases, and the number is mostly adolescents between the age 13 to 18 years. And this does not just only come with the HIV/AIDS, it is now a double tragedy, where we have got the HIV/AIDS and teenage pregnancy. So they are together as part of it. So we are still leading, and just with the new cases of new HIV infections. So we still have the highest number which we had by last time. Then again, during the COVID, the number increased because there's a high number of new infections within the region. It's about the economic activity and what is actually happening within the society. And then the next thing being that we are a patriarchal community where men are the key decision makers within the society. So they associate it also with some taboos, like women can't go into the lake to fish. It is purely from the past up to now. It is a cultural thing where only men go to the lake to fish. So women are not involved. They either wait on the dry land or you go without fish. Ili kuziba pengo ndani ya jamii, Luvanda ambaye ni ukuzaji wa vipaa vya bonde la Ziwa Victoria na afya vijana inafanya kazi kwa karibu na vijana kukuza vipaji vyao. Wanafanya hivyo kwa kutumia maigizo na ukumbi wa michezo ili kujenga ufahamu wa ugonjwa huu. It's an open thing as long as you feel you are talented, and that goes hand in hand, whereby right now we are doing a workshop in terms to train people, both adults and young people. Rogers Omolo, mwanzilishi wa Activate Action, shirika la kijamii ambalo linasaidia vijana wa eneo hilo kuhusu masuala yanayohusu afya ya ngono na uzazi katika kata za kaunti ya Homa Bay. Every young person that test positive, they are being referred. Omolo anadhamiria kubuni mipango ambayo itatoa fursa nzuri kwa jamii kuzungumzia swala la HIV bila uoga. In terms of self-stigma, we are training them on how to accept their HIV status, how they can cope with their HIV status, and more how they can be productive even when they are living with HIV or disability. Kulingana na wataalamu wa masuala ya HIV, tabia za kama vile kuwa na wapenzi zaidi ya mmoja, kujitosa katika ngono bila kinga na kutumia dawa za kulevya ni baadhi ya mambo yanayochangia watu wengi kupata virusi vya ukimwi. Vijana wanaoishi na virusi wanakabiliwa na unyanyapaa kutoka kwa jamii. Hii inawafanya kuhisi kubaguliwa, kama vile Jane Ngatia, mwanasaikolojia, anavyotueleza. Does not believe that something bad can happen to them.
That is one of the world view in the teenage, that they are good, they are smart, they can outdo anything, and they even believe they can't die, and that's why they take risks, you know. And in that confusion, some of them also get infected. But get to think of a teenager who discovers that they are living with HIV. That can be, first of all, very traumatizing. It can traumatize the teenager. And it can also throw them off balance in such a way that they begin to isolate themselves. They develop even withdrawal symptoms because they don't see how they will be able to engage with their own peers. And remember also, they experience peer pressure. And this peer pressure actually accelerates the story of, I am different, I am not like them, they may not accept me, they may not like me. So those are some of the issues that the teenager will go through, and it can be quite tragic. And some of them even get depressed. Kulingana na takwimu za mpango udhibiti na ukimwi na magonjwa zinaa, kaunti 10 zenye maambukizi ya juu zaidi ya HIV zikiwa ni Homa Bay kwa 18.5%, Kisumu kwa 17.3%, Siaya 16.2%, Migori 11.8%, Busia 6.7%, 6.8% ikiwa kaunti ya Mombasa, 5.6% ikiwa kaunti ya Uasin Gishu, Nairobi ikiwa na 5.2%, kaunti ya Vihiga ikiwa na 4.6% na 4.1% kaunti ya Trans Nzoia. Dolly Murigi, Dira ya Hope TV kutoka kaunti ya Homa Bay. Naam, shukran Dolly Murigi kwa makala yako maalum. Na mtazamaji, tukiendelea ni kwamba gavana wa Kitui Julius Malombe amesema kwamba kaunti hiyo imekuwa ikipoteza mamilioni ya fedha za mapato kutokana na mipangilio duni iliyoko ya kukusanya fedha hizo kutoka kwa watoza ushuru. Malombe sasa ametangaza mipango ya kufanya mfumo wa kukusanya ushuru ama mapato kuwa wa kidijitali ili kuhakikisha kuwa pesa zote zinazokusanywa kupitia kidijitali ama njia mbalimbali basi haziishii kwenye mifuko ya raia ama wafanyakazi wa kaunti wachache, ila basi iweze kuwasaidia wananchi wa Kitui katika miradi ya maendeleo. Linda Kawira anaripoti. Kulingana na tume ya ugawi wa mapato CRA, kaunti ya Kitui inakusanya milioni 400 kila mwaka dhidi ya uwezo wake wa bilioni 1.6. Gavana wa kaunti hiyo Daktari Julius Malombe amesema kaunti ya Kitui imepoteza mamilioni ya mapato kutokana na njia mbaya za ukusanyaji. Our methodology of collecting revenue is going to change. We are going to automate all our revenue streams, because if they are not automated, and not only automating or just having a new software, because even now here there is a software, but to come up with a tight system of ensuring the money which is collected from each of the revenue streams, for example, if it's the hospitals, that money actually ends up in the account of the county government. They don't end up in people's pocket. Akizungumza baada ya kufanya kikao cha faragha na maafisa wa CRA wakiongozwa na mwenyekiti Daktari Jane Kiringai, Gavana Malombe alibainisha kuwa mfumo huo utahakikisha kuwa pesa zote zinakusanywa kupitia njia inayofaa. Daktari Jane Kiringai kwa upande wake alisema kuwa fedha zilizopotea zingewasaidia pakubwa katika kuimarisha utoaji wa huduma za umma. 401.6 billion, you can see there's a difference of 1.2 billion shillings per year. That is money that can do a lot of development projects
in this county. If it is corrected, then it's not leaking into people's pockets, and it is also being used well. Kitui ni mojawapo ya kaunti zinazokabiliwa na ukame na baa la njaa, na utovu wa usalama, na serikali ya kaunti imeanzisha miradi mbalimbali ili kutuliza hali hiyo. Kawera Linda, Dira ya Hope TV. Sana. Haya basi, mpenzi mtazamaji, la ziada sina, ila kukumbusha tu kwamba makala hayo maalum ambayo yamekuletea Duli Mwirigi basi yatacheza tena itimiapo saa 3 katika habari zetu za lugha ya Kiingereza. Kwa sasa sina la ziada, ila kukutaarifu tu kwamba mgaga na upo hali wali mkavu. Kwa heri, mie ni Dickens Luvanda.